más peligroso en la crianza no siempre se ve. No grita, no golpea, no deja marcas visibles. De hecho, muchos padres lo cometen creyendo que están haciendo lo correcto. Es un error silencioso, cotidiano y profundamente dañino. Confundir amor con control y presencia con autoridad absoluta. Muchos padres aman a sus hijos, eso no está en duda. Se levantan temprano, trabajan duro, proveen comida, techo y educación. Pero en el camino olvidan algo esencial. El niño no solo necesita ser mantenido, necesita ser comprendido. Cuando la crianza se basa únicamente en órdenes, correcciones constantes y expectativas impuestas, el niño aprende una lección peligrosa. Mis emociones no importan. Este era comienza de forma sutil. No los por tonterías, no exageres, yo sé lo que es mejor para ti. Frases que parecen inofensivas, pero que poco a poco apagan la voz interior del niño. Cada vez que un sentimiento es minimizado, el niño aprende a desconectarse de sí mismo. Y un niño que no puede entender lo que siente se convierte en un adulto que no sabe quién es. El problema no es poner límites. Los límites son necesarios. El verdadero problema es no escuchar. Padres que hablan todo el tiempo, pero no escuchan. Que corrigen, pero no preguntan. Que deciden, pero no explican. Así se crea una relación basada en el miedo a equivocarse, no en la confianza. Con el tiempo, el niño deja de expresar lo que piensa. Se vuelve obediente o rebelde, pero en ambos casos, se alea emocionalmente. Aprende a actuar para agradar o para provocar, pero no para ser auténtico. Y es vacío emocional no desaparece con los egos. Se transforma en inseguridad, ansiedad, dificultad para poner límites y miedo constante al rechazo. Lo más triste es que muchos padres descubren esto era demasiado tarde. Cuando el hijo ya no habla, ya no confía o ya no está. Y entonces se preguntan, ¿en qué fall? Si siempre quis lo mejor. La respuesta dual, pero es necesaria. Amar no es controlar. Criar no es imponer. Educar no es apagar. Este es solo el comienzo de una cadena de consecuencias que marcan toda una vida. Por cuando un niño crece sin sentirse visto ni escuchado, aprende a sobrevivir, pero no a vivir. Cuando un niño crece en un ambiente donde su voz no es tomada en cuenta, aprende algo en más peligroso que el miedo, aprende a dudar de sí mismo. No confía en lo que siente, no confía en lo que piensa. Y con el tiempo tampoco confía en sus decisiones. Este es uno de los daños más profundos, que deja una crianza basada en el control emocional. Muchos padres creen que un hijo bien criado es aquel que no responde. No cuestiona y no incomoda. Pero un niño que nunca pregunta, que nunca se equivoca frente a sus padres, no es un niño maduro. Es un niño que se ha adoptado para no perder el amor. Ha aprendido que ser aceptado depende de portarse como otros esperan. Number de ser quien realmente es. Aquí aparece una herida silenciosa, la necesidad constante de aprobación. El niño crece buscando validación externa, porque nunca aprendió a validarse a sí mismo. Tu adulto, esta herida se manifiesta en relaciones desequilibradas. Miedo a decir no, dificultad para expresar límites y una profunda inseguridad emocional. To do porque, en su infancia, expresar lo que sentía tenía consecuencias. Este tipo de crianza también enseña algo peligroso.
que el amor dual. Cuando el afecto viene compagado de críticas constantes, comparaciones o castigos emocionales, el niño asocia cercanía con tensión. Por eso, muchos adultos criados así se sienten incómodos cuando alguien los trata con respeto o cariño genuino. No saben cómo recibirlo. Y mientras tanto, los padres creen que están formando carácter. Pero lo que realmente están formando es desconexión emocional. Un hijo que no se siente seguro emocionalmente en casa buscará esa seguridad en otros lugares. Muchas veces en personas que no siempre desean su bienestar. El no está en corregir, sino en cómo se corrige. No está en exigir, sino en no acompañar. El niño necesita guía, sí, pero también necesita sentirse aceptado incluso cuando falla. Cuando solo se reconoce el logro y no el esfuerzo, el niño aprende que vale solo cuando cumple expectativas. Esto no se ve de inmediato. Puede pasar años oculto, disfrazado de buena conducta, pero un día aparece en forma de ansiedad, vacío interno o relaciones rotas. Y entonces entendemos que el más peligroso en la crianza no fue la falta de amor, sino la falta de conciencia emocional. Con el paso del tiempo, el niño que no fue escuchado aprende a calar incluso cuando algo le duele. No porque no tenga palabras, sino porque aprendió que hablar no cambia nada. Esta es una de las consecuencias más graves de una crianza basada en el control. El niño deja de confiar en el diálogo como herramienta de seguridad. Muchos padres se sorprenden cuando, en la adolescencia, su hijo se vuelve distante, frío o agresivo. No entienden qué pasó. Pero la distancia no nació en la adolescencia, empezó mucho antes, en cada conversación donde el niño fue interrumpido, corregido o ignorado. El silencio no aparece de la nada, se construye con los ecos. Cuando un niño no se siente emocionalmente seguro en casa, aprende a ponerse máscaras. Frente a los padres muestra lo que esperan ver. Frente al mundo, actúa según lo que cree que lo protegerá. Esta doble vida emocional es agotadora. Y genera una confusión profunda sobre la propia identidad. El niño no sabe quién es, solo sabe cómo sobrevivir. Aquí surge otro efecto peligroso, la dificultad para expresar emociones sanamente. El niño reprimido no aprende a regular lo que siente, solo aprende a esconderlo. Y lo que se esconde no desaparece, se acumula. Más adelante, esa carga emocional explota en forma de ira, ansiedad, conductas impulsivas o una tristeza constante sin explicación aparente. Además, cuando los padres toman todas las decisiones sin permitir al niño equivocarse, le roban una habilidad esencial, la responsabilidad personal. El niño no aprende a elegir, aprende a obedecer. Y un adulto que solo sabe obedecer, tarde o temprano se siente perdido cuando ya no hay alguien que le diga que hacer. El más peligroso en la crianza no destruye la relación de inmediato. La va debilitando lentamente. Crea hijos que cumplen, pero no confían. Que respetan, pero no se sienten seguros. Que están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Lo más duro es que muchos de estos niños y adultos repiten el mismo patrón con sus propios hijos, no por quieren, sino porque es lo único que conocen. Así el se hereda, generación tras generación, disfrazado de disciplina y buenas intenciones.
Romper es ciclo requiere algo que no se ensena en la mayoría de los hogares. Humildad emocional. La capacidad de un padre de decirme equivoque. De escoger sin defenders. De acompagar sin controller. Por criar no es formar hijos perfectos. Es formar seres humanos que no tengan que sanar de su infancia. Uno de los mayores engaños en la crianza es creer que la autoridad se pierde cuando se escucha. Muchos padres temen que, si permiten que el niño exprese lo que siente, perderán control. Pero sucede exactamente lo contrario. Cuando un niño se siente escuchado, se vuelve más cooperativo, no más rebelde. El problema es que a muchos padres nadie les enseñó a gestionar emociones. Fueron criados con frases como aguantate, sé fuerte o los niños no opinan. Así aprender a no reprimir, no a comprender. Y desde esa herida educan, sin darse cuenta de que están transmitiendo el mismo vacío emocional. Que en día los marco. Este tipo de crianza genera una falsa fortaleza. El niño parece independiente, pero en realidad está solo. Aprende a no pedir ayuda, a no mostrar debilidad, a resolver todo en silencio. Por fuera parece maduro, por dentro, carga una soledad profunda. Y esa soledad no siempre se nota, pero pesa. Cuando un padre invalida constantemente las emociones del niño, la enseña que sentir es un problema. Entonces el niño empieza a desconectarse de su mundo emocional. No por quiera, sino porque es la única forma de no ser rechazado. Así se forman adultos que no saben que sienten, pero sí saben que algo les falta. También aparece la culpa. Niños que se sienten responsables del mal humor de sus padres, de los conflictos en casa, de no ser suficientes. Crecen creyendo que deben esforzarse más para merecer amor. Y ningún niño debería crecer pensando que el amor se gana. El error más peligroso en la crianza no es cometer fallas, es no reconocerlas. Un padre no necesita ser perfecto, necesita ser humano, pedir perdón, escoger sin juzgar, aceptar que el hijo es una persona distinta y no una extensión de uno mismo. Cuando la cosa deja de ser un lugar seguro emocionalmente, el niño busca refugio fuera. A veces en amistades, a veces en conductas de riesgo, a veces en el silencio absoluto, no por quiera aliarse de sus padres, sino porque necesita sobrevivir emocionalmente. Criar con conciencia emocional no debilita la autoridad, la transforma. Pasa del miedo al respeto, del control a la confianza, de la imposición al acompañamiento. Aunque nunca es tarde para cambiar, cuanto antes se haga, menos heridas habrá que sanar después. Cuando un niño crece sin sentirse emocionalmente seguro, aprende a interpretar el mundo como un lugar impredecible. No sabe cuándo será aceptado y cuándo será rechazado. Esta incertidumbre constante genera un estado de alerta que se queda grabado en su sistema emocional. Incluso cuando ya no es un niño, muchos padres confunden respeto con miedo. Creen que, si el hijo no tiembla ante su autoridad, algo está fallando. Pero el miedo no enseña valores, solo enseña a esconder errores. Un niño que teme sus padres no les cuenta la verdad. Les dice lo que quieren escuchar. Así se rompe la confianza, aunque por fuera todo parezca normal. Este tipo de crianza también afecta la autoestima de forma profunda. El niño no se siente valioso por quien es, sino por lo que es. Aprende que el amor liga cuando cumple expectativas y se retira cuando falla.
Con el tiempo, esa lógica se convierte en una voz interna crítica que nunca descansa y siempre exige más. En la adultez, esa voz se transforma en autoexigencia extrema, culpa constante y dificultad para disfrutar los logros. Nada es suficiente. Todo parece incompleto. Y aunque la persona logra cosas importantes, internamente sigue sintiéndose pequeña, insegura, insuficiente. Otro dono silencioso es la dificultad para confiar en otros. Si las figuras que debían proteger no ofrecieron un espacio seguro, el niño aprende que abrirse es peligroso. De adulto, esto se manifiesta en relaciones superficiales. Miedo a la intimidad o dependencia emocional. El vínculo se vuelve un campo de batalla interno. El más peligroso en la crianza no siempre cría hijos problemáticos. Muchas veces cría hijos ejemplares, responsables, obedientes, exitosos, pero emocionalmente agotados. Personas que funcionan, pero no se sienten en paz. Que ayudan a todos, menos a sí mismos. Lo más doloroso es que este patrón suele ser aplaudido socialmente. Nadie cuestiona al niño calado, al adolescente que no molesta, al adulto que siempre cumple. Pero nadie ve el precio interno que paga por sostener esa imagen. Criar desde la conciencia emocional implica revisar nuestras propias heridas. Implica preguntarnos si estamos educando para la vida o para la obediencia. Porque un hijo no necesita padres que lo controlen. Necesita adultos que lo acompañen mientras aprende a ser quien es. Uno de los momentos más críticos donde este se hace visible es cuando el niño comete un error. Para muchos padres, equivocarse es algo que debe castigarse de inmediato. Corregirse sin diálogo y recordarse constantemente. Pero para un niño, el error no es una falta moral, es una oportunidad de aprendizaje. La forma en que un padre reacciona define si el niño aprende o se cierra. Cuando el error viene acompañado de humiliación, gritos o silencio frío, el niño no aprende responsabilidad, aprende vergüenza. Y la vergüenza no corrige conductas, solo daña la identidad. El niño empieza a creer que no hizo algo mal, sino que él es el problema. Y esa diferencia marca toda una vida. Muchos adultos cargan una culpa que no les pertenece. Se sienten responsables de todo lo que sale mal, incluso de cosas que no pueden controlar. Esta culpa nace en la infancia, cuando el amor parece depender de portarse bien. Así se forman personas que piden perdón por existir, que se esfuerzan demasiado y aún así sienten que fallan. Otro efecto profundo de este tipo de crianza es la dificultad para poner límites. Al niño nunca se le permitió decir no, expresar desacuerdo o defender su espacio emocional. De adulto, esa carencia se traduce en relaciones donde se deja invadir. Se tolera el maltrato o se confunde sacrificio con amor. El error más peligroso en la crianza también afecta la relación del niño consigo mismo. Al no sentirse aceptado tal como es, aprende a rechazarse. Se habla con dureza. Se exige perfección y se castiga internamente por cada fallo. Esa voz interna no es sola. Es la repetición de lo que escuchó durante ecos. Criar no es eliminar los errores del niño. Es enseñar que puede equivocarse sin perder el amor. Es mostrar que su valor no cambia cuando falla. Cuando un niño siente eso, desarrolla algo invaluable. Seguridad emocional. Y con seguridad emocional, el aprendizaje fly.
La responsabilidad aparece, y el vínculo se fortalece. Cambiar este patrón no significa permitirlo to do, significa corregir sin destruir, guiar sin humilar, y educar sin miedo, porque el respeto verdadero no se impone. Se construye en un espacio donde el niño se siente visto, escuchado y aceptado. A medida que el niño crece, el dono de este no desaparece, solo cambia de forma. En la adolescencia, cuando la identidad comienza a definirse, la falta de seguridad emocional se vuelve más evidente. El adolescente no obedece en silencio. Ahora se distancia, se encierra o reacciona con enojo. Y muchos padres lo interpretan como rebeldía, sin ver que es una respuesta a ecos de desconexión. An adolescente que no se sintió escuchado de niño, no confía en ser escuchado ahora. Por eso deja de hablar, prefiere guardar sus miedos, dudas y conflictos antes que enfrentarse al juicio o la minimización. El silencio se convierte en protección. Y cuanto más se la prisiona, más se cierra. En otros casos ocurre lo contrario. El adolescente busca fuera lo que no encontró en casa. Aprobación, atención, validación. Se vuelve vulnerable a influencias externas. Relaciones dañinas o conductas de riesgo. No por falta de valores, sino por una necesidad profunda de sentirse visto y aceptado. El error más peligroso en la crianza crea una brecha generacional que no se debe a la edad, sino a la ausencia de vínculo emocional. Padres y hijos viven bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Se hablan, pero no se comprenden. Se corrigen, pero no se conectan. Muchos padres dicen, yo no tenía estas opciones cuando era joven y salí adelante. Pero salir adelante no siempre significa haber sanado. Muchas veces significa haberse acostumbrado al dolor. Y es dolor no resuelto es el que se transmite, aunque no se cura. En adolescente no necesita padres perfectos. Necesita padres presentes emocionalmente. Adultos capaces de escuchar sin atacar, de acompañar sin invadir, de poner límites sin destruir. Cuando eso ocurre, incluso los conflictos se convierten en oportunidades de conexión. La verdadera autoridad no se basa en el miedo ni en la imposición, sino en el vínculo. En hijo escucha a quien siente cercano, no a quien solo manda. Y cuando el vínculo existe, el respeto no se exige, se da naturalmente. Criar es un proceso de aprendizaje mutuo. No se trata de ganar discusiones, sino de no perder la relación. Por cuando un hijo siente que puede volver a casa cuando es niño liga a la adultez. Muchas personas creen que el pasado ya no importa, que la infancia quedó atrás. Pero la verdad es que la crianza no termina en la niñez. Continúa viviendo dentro del adulto, influyendo en cómo se ama, cómo se trabaja y cómo se enfrenta la vida. El adulto que creció sin sentirse escuchado, suele vivir desconectado de sus propias necesidades. Se adapta, complace, se esfuerza. Pero rara vez se pregunta qué quiere realmente. Tomar decisiones se vuelve difícil, porque nunca aprendió a confiar en su criterio. Siempre espera aprobación, aunque no sepa de quién. En las relaciones, este adulto puede oscilar entre dos extremos, o se entrega demasiado, perdiéndose a sí mismo, o mantiene una distancia emocional para no ser herido. La timidez le genera miedo, porque en el fondo asocia cercanía con control, crítica o dolor. Amar se vuelve en territorio inseguro.
También aparece una lucha interna constante. Por fuera puede parecer fuerte, funcional y responsable. Por dentro, vive con una sensación de vacío difícil de explicar. No es tristeza clara, es una falta. Como si algo esencial nunca hubiera sido nombrado en atendido. Muchos de estos adultos se convierten en padres, con la firme intención de no repetir lo mismo. Sin embargo, si no han sanado, terminan cayendo en el mismo error, aunque con otra forma, o se vuelven excesivamente controladores, o demasiado permisivos. Ambos extremos nacen de la misma herida, el miedo. El error más peligroso en la crianza no solo afecta a una persona, afecta a generaciones. Se transmite a través de silencios, actitudes, reacciones automáticas, no porque se quiera, sino porque lo no sanado busca repetirse. Pero aquí aparece algo importante, la conciencia. Cuando un adulto reconoce de dónde vienen sus reacciones, tiene la oportunidad de cambiar, de dejar de educar desde el dolor y empezar a crear desde la presencia. Sanar no borra el pasado, pero si evita que siga dictando el futuro. Romper el ciclo no es fácil. Requiere valencia, honestidad y compasión. Pero cuando un adulto sana, no solo se libra a sí mismo, también libra a sus hijos de una carga que nunca les perteneció.